idan muka dawo shi mu duba al'amuran daya bayan daya. Na farko shine wato wannan bashi na dalar Amurka sama da biliyan ɗaya wanda gwamnati ta biya, kamar yadda rahoto ta fito, ma'aikatar kudi cewa wai Mahama administration pays 1.47 billion US dollar to clear energy sector debt and restore World Bank guarantee within first year. Wannan wato da letter nan ko kwa report nan ko release nan dated 12 January 2026, that is Monday kenan daga nan Accra. The government of Ghana, under the leadership of President John Dramani Mahama, has decisively resolved the creeping energy sector debt that posed one of the gravest risks to Ghana's financial stability. When President Mahama assumed office in January 2025, the energy sector had been pushed to the brink by years of persistent non-payments for gas supplied to the power sector from the offshore Cape 3 Points. Cape 3 Points field, Kenan. As a result, the World Bank partial risk guarantee of 500 million US dollar had been completely depleted under the previous administration. Wato, in ji wannan rahoto da nuna cewa lokaci da shugaban kasa John Dramani Mahama ya zamna akan wannan kujera na mulkin mallakar kasar Ghana, an ya zartar da cewa akwai wasu basussuka da ya kamata ana biya kuma an jima da biya ko kuwa ba a biyan wannan, ta haka ya sa kasa a cikin wata hali da yake bai da kyau, domin zai kawo mana mushkiloli da yawa. Wannan kuma akwai wani dama na wato wasu basussuka da kasa za ta samu, kuma wannan in ba duba ba yana iya yi mai ya bata wannan dama gaba daya. Ta haka with the partial risk guarantee established in 2015 under the previous NDC government was a critical safeguard that enabled nearly 8 billion US dollar in private sector investment into Ghana's energy sector through the Sankofa gas project. It was designed to guarantee payments to the project's partners, that is ENI and Vital, in the event of payments shortfall. Its exhaustion represent a serious governance failure that undermined Ghana's international credibility. Ta kamar da ke faduwa, rashin biyan wannan yana wato kawo matsaloli da dama, kamar yadda wato shekara ta 2015 aka assasa ta, mun fahimta ko wannan gwamnati na NDC ta assasa, where in a clear demonstration of fiscal discipline and responsible leadership, government has, as at 31st December 2025, fully repaid 597.15 million US dollars, inclusive of interest, drawn on the World Bank guarantee. This achievement has restored the facility in full and reaffirmed Ghana's standing as a credible and reliable partner on the global stage. To wai a hali da ake ciki dai, rana na karshe na shekara ta 2025, wanda ke shine rana 31 na watan Disamba wancan shekara ta 2025, gwamnatin Ghana ta biya waton wannan bashi adadi dalar Amurka miliyan 50.87 ko 15, wanda ke a hali yanzu dai wai in a clear demonstration
of fiscal discipline and responsible leadership. Waton yana da yaba wa gwamnatin shugaban kasa His Excellency John Dramani Mahama cewa waton irin shugabanci mai kyau ya yi kokari ya biya irin bashi kamar haka. Sa'annan kuma where this achievement wannan nasara ko ya mayar has restored the facility in full and reaffirmed Ghana's standing as a credible and reliable partner on global stage. Wato ya mayar da wani mutunci makasar ainihin Ghana. Between January and December 2025, government through carefully coordinated policy actions also settled all outstanding gas invoices owed to ENI and Vitol for electricity generations. These payments totaled approximately 480 million US dollars, ensuring that Ghana is fully current on its obligations to the Sankofa partners. In ka duba ta huskar wutan lantarki kuma shugaban kasa wato kasa da an yi kokari an yi masu ruwa da saki an yi an biya bashi adadi waton dalar Amurka miliyan 4,000 da kuma 480 waton 480 US dollars kenan wanda yake zai taimaka ta wurin wutan lantarki kwarai da gaske. Through prudent financial management, adequate budgetary provisions have been secured to sustain timely payments going forward. Wai ci gaba kuma ko kwa zuwa gaba za a yi kokari wasu basu suka a ringa biyan su akan lokaci. The government has also held constructive engagements with Tullow Oil and the Jubilee Field partners, agreeing on a comprehensive roadmap to guarantee full payment for all gas off-taking. Shima akwai yarjejeniya ko kuwa shawarwari tsakanin waton shawarwari da ake doka tsakanin wa'annan masu ruwa da saki Tullow Oil da kuma Jubilee Field partners. Ina ta wayannan duka masu ruwa da saki ne in ka duba wurin wato man da ake samu na kasa ko man kasa inda yake agreeing on a comprehensive roadmap to guarantee full payments ko for all gas off-taking wanda ke da adace akan wani tsari na biyan waton duk basussuka. This approach is aimed at supporting reliable nationwide electricity generation while accelerating industrial growth. Wai wannan mataki yana fuskantar ainihin taimakawa wurin samu ainihin wutan lantarki wanda yake za a yi a dogaro a kanta. Mun fahimta ko? Engagements with Ghana's upstream partners have already resulted in increased gas production, guided by a clear national vision to rapidly scale up domestic gas supply to meet the country's growing energy demand and reduce reliance on expensive liquid fuels. As part of its broader energy sector research, the Mahama administration has successfully renegotiated all independent power producer agreements to secure improved value for money for the Ghanaian people. Hali da ake ciki kamar da ke cewa duk waɗannan dai wasu tsare-tsare ne da ake dauka ko kuma matakai ne da ake dauka yanda za a yi a sauƙaƙa rayuwa ma 'yan kasa. In 2025 alone, government paid approximately 393 million US dollar in legacy IPP debt, further anchoring the giants made in restoring stability to the sector. Sa'annan kuma idan ka duba akwai waton breakdown na payments da aka yi ma each IPP kamar yadda ya kawo in 2025 a cikin shekara ta 2025 waton wannan kudi na 393 million dollars da legacy
yes, IPP debts, wato aka ce legacy debt, wato bashi ne da mutum ya zo ya iske, mun fahimta ko. To yana gwada kamar wanga IPP debts nan legacy IPP debts da aka zo aka iske adadi 393 million kenan da shugaban ko kuwa kasa ta biya a hali da ake cikin, wato bashi ne da ya gaji, mun fahimta ko, bashi ne da aka yi gadonta. Na'am, to wa'annan basussuka da aka yi gadon su ko da aka gaji, kasa ta yi kokari ta biya wa'annan basussuka adadi 393 million IPP debts nan kenan. Sa'an nan kuma aka kawo aka yi breakdown wato wa'annan duka da adadi da aka biya duk in ka duba Kapa Ship Ghana Company Limited adadi da aka ba su 120 million. Sa'an nan kuma Central Generation Company Limited su ma adadi da suka aka bayar, Twin City Energy, Eli Power Limited, BXC Company, da kuma har zuwa kasa dai in ka total duka zaka samu 390 wato 2 million 810 da kuma 704 million US dollar kenan. So altogether in ka kara duka wato wayannan basussuka da aka biya na wato IPP na wato ya ke ce mai na wato wutan lantarki na ga sunan basussuka gaba daya da aka biya, wato all together the Ministry of Finance has paid approximately 1.470 billion US dollar kenan, biliyan sama da biliyan daya, mun fahimta ko, a shekara ta 2025 fiscal year to rescue and restore Ghana's energy sector, mun fahimta ko. Way beyond clearing inherited arrears and through disciplined implementation of the cash waterfall mechanism by the Ministry of Energy, government has remained current on largely all IPP invoices for 2025 and is firmly committed to further improving payments performances across all IPP obligations going forward. The government of Ghana assures the general public, industry stakeholders, and international partners that the era of uncontrolled energy sector debt accumulation is over. Wannan ya fito ne daga wato the public relations units na Ministry of Finance kenan. Wai shi gwamnatin Ghana yana son ya tabbatarwa 'yan kasa cewa 'yan kasa ya tabbatarwa 'yan kasa industry stakeholders wato masu ruwa da saki da kuma international partners wato sauran abokan hulda kenan, cewa the era of uncontrolled energy sector debt accumulation is over. A tattara basussuka a wato wannan fanni na wato makamashi ko a fannin makamashi wai ta zo karshe. Now, so the sashen sadarwa na wato ma'aikatar kudi suka fitar da wannan rahoto. Ku bari mu duba ya ake ce mai shi ma tsohon ainihin tsohon ministar kudi Dr. Amin Adam shi ma ya kawo nasa sokaci. With the former Minister of Finance and Member of Parliament for Karaga, Dr. Mohammed Amin Adam, has questioned the publicity surrounding the government's repayment of energy sector debts. Wato, shi tsohon ministar kudi da kuma ɗan majalisa na al'umman Karaga, Dr. Amin Adam, ya yi mamaki ko has questioned the publicity da irin waton zattutuka da ake yi da kuma yanda ake ta maganganu game da wa'anga basussuka da aka biya. Well, this comes after the Ministry of Finance announced that the government had decisively resolved Ghana's energy sector debt. Kama yadda muka karanta dazu,
cewa shi Dr. Amin ya yi wannan zance ne ko ya nuna wannan mamaki ne ko ya wannan tambaya ne bayan an fitar da wata rahoto daga ma'aikatar kudi describing the move as a major step in restoring financial stability and international confidence. Where in a statement released on Monday, January 12th, the ministry said that as of December 31st, 2025, the John Dramani Mahama administration had repaid a total of 1.47 billion dollar to rescue and reset the energy sector. Kamar dai da muka karanta can cewa to responding to the announcement on Facebook, shi Dr. Amin Adam ya mayar da martani game da wannan sanarwa da aka yi a kan sashin sana Facebook. Dr. Amin noted that such repayments are not new. Ai waɗanga ba sabobi ba ne, waɗanga ba su suka da aka biya ba sabo ba ne. Na farko, wai the NDC government does PR with everything. Paying energy sector debt of 1.4 billion is not new. As captured in the 2025 budget presented by the NDC government, previous NPP governments paid 1.4 billion of the energy sector debts in 2024 without making noise about it. Wannan gwamnati na NDC komi shi a yi PR, wato a fito da shi ana karban fans. I mean, let me put it that way. Wai komi shi kuna son ku karbi fans da shi, komi kuna son ku karbi fans da shi. Wannan wai abin wai ba sabo bane, saboda me wai biyan wato bashi adadi biliyan 1.4 ko kwa sama da biliyan 1.4 na dalar Amurka, mun fahimta ko? Wai ba abu sabo bane, saboda wai a cikin budgetins na 2025 ko wanda aka present, wai ya nuna cewa the previous NPP government, wato wancan tsohon gwamnati na NPP, shi ma ya biya wato bashi adadi biliyan 1.4 sama da shi of energy sector debt a cikin shekara ta 2024, wato 2024. wai NPP su ma sun biya bashi makamancin haka, amma ba su fito sun yi wani kuwa game da shi ba. Haka ya rubuta. Wasu ma ba su fito sun yi wani kuwa da shi ba. Ina ta ma shi ma nashi da ya kawo kenan. Isa mun duba wasu mutanen Ghana suna an yi kokari, an biya basu suka, an yi kaza, amma a hali da ake ciki ina ta ma shi ma wance yana ce kama ai wannan ba sabon abu bane. Har ma akwai rahotanni da ke nuna cewa wancan tsohon gwamnati ma sun yi kokari suka yi shifida mai kyau, saboda shi aka zo aka samu aka biya wayanga basu suka, saboda a shekara daya kawai ka zo ka biya irin bashi haka da makamancin su. Ayin ba ka zo ka iske an shifida mai kyau ko ko an lay foundation mai kyau ta wannan fanni, ba za ka samu dama ka biya irin wato basu suka kamar haka. Na tamamun ce short break, mu dawo. Idan muka dawo shi mu zo mu duba issue na Kenoforiata, kuma shi ma mu duba lamarinsa da immigrations na kasar Amurka, sa'annan kuma maganan mutane da ke cewa yana gudun ainihin hisabi, da kuma zance na yana ciwo. Akwai rahoto kuma da muka samu ko labari da ya zo cewa ai wato in ka duba embassy Ghana ko jakadin Ghana a can su ma sun duba sha kan da gaskiya lafiyansa kalau, ya zo a gudanar da wannan bincike. Mun je hutu mu zo, idan muka zo mu zo mu duba wannan al'amarin, sa'an nan mu duba the NPP
primaries nan kuma da kuma matters arising game da primaries nan sa'an nan mu bude phone lines mu ba kuma dama ku tufa albarkacin bakin ku a cikin shirin insha Allah ku da ka ce mu. Kada ku rasa shirin siyasa da kuka fi so tare da Ameer Mukhtar. Auni showing Wednesdays at 8 p.m. only on Baina TV. My name is Hajawa's Collections. We deal in modest wears, long dresses, ladies' outfits. We have bags, literally everything from head to toe. So I'm here to tell you that we are repping live at the Baina Trade Connect coming on the 14th and 15th of February. And we are bringing you a lot at discounted prices. Your chimeras, your prayer dresses, your veils, everything modest you need. We got you. Make sure to tell a friend to tell another friend to come to the Baina Trade Connect, and it's going to be super exciting. See you there. Bye. Hello everyone, Sana and Zaina here. We're here to tell you guys we'll be at the Baina Trade Fair Connect on the 14th and 15th February, happening live at Medina Zura Park, Libya quarters. We were there last year and it was a very beautiful experience. And this year is going to be bigger and better. Inshallah. Inshallah. We'll be selling our Ramadan wares. We have beautiful outfits for you guys. We have chimeras, jilbabs, hijabs, abayas, prayer dresses, inner caps, turbans, and many more. All at affordable prices. We'd love to meet you guys there. Bye. Assalamu alaikum jama'a. Sunana ne Hajara. Ni ne the CEO of Moses Caesars the Skin Medic Cosmetics. Baina TV suna organize wani program da suke kiran shi Baina Trade Connect. So Baina Trade Connect ya zo on the 14th and 15th of February 2026 daga Medina Libya Cortex Zurak Park. Akwai products da da sai da shi wujin nan dewa. Ni na zo da product na and they are going to be on discounted prices. Ana yi wannan program nan ne so that you get the opportunity to connect with your online vendors. Wanda da ka sani da wanda ba ka sani ba duka. Kaka manta ka zo da family and friends ka duka. Let's shop towards the Ramadan. Let's prepare towards the Eid 2026. See you there. Kaka manta ka zo wujin nan. I'll be present and so should you be present. Assalamu alaikum. Na gode kwarai. Assalamu alaikum. Sunana Humbo Kusum, CEO of Brownie Lunch Cakes and Pastries. Muna rep live at Baina Trade Connect this February 14 and 15 February 2026 daga Zurak Park, Medina. Muna son ku zo ku patronize mu kan abin da mu zo mu sayar. Wani abu kamar abele walls, banana cake, pastries daban-daban. Esa muna so mu gan kuranan nan na gode. Ga lamba buga ya so mu fira 0539 48 7757 Baina Trade Connect. Mu mutun wuce ga mu can za mu wuce.
Assalamu alaikum mutanen Ghana. Sunana Samira, ni ne CEO of Hassam Home of Naturals. At Hassam Home of Naturals, muna sayar da kayan shayi kamar Arabian tea, muna da jasmine tea, muna da instant sobolo mix, muna da dried fruits kuma kamar dried orange. Right, masu kallo barkanmu da dawowa daga wannan hutu na dan karamin lokaci. Yanzu za mu duba zance ina ta ma wannan zance ya zo kusan sati kenan batun shi tsohon ministar kudi Ken Ofori-Atta da matsala da yake fuskanta na waton immigration dai a Amurka. BBC ta kawo wanga rahoto, sa'annan kuma kada ka manta wato manya-manyan gidade na jarida a wato duniya sun kawo wanga rahoto. Ga rahoto da BBC ya kawo, ex-Ghana minister detained by US immigration, shine headline da shi BBC suka bayar, cewa tsohon minista na kasar Ghana hali da ke cikin ya samu matsala da waton immigration na ainihin US. But Ghana's former finance minister Ken Ofori-Atta, who is wanted at home on corruption allegations, has been detained in the US over issues related to his immigration status, his lawyers say. To, nji BBC dai wai wannan waton information daga lauyoyinsa ne cewa a hali da ake cikin dai an detain shi yana hannun hukuma a wato daga US game da immigration status. In shakata immigration status kamar dai ka san kana cikin tafiya kenan, kuma lokaci da aka bayar shi kamar dai ya taka doka, mu faɗi haka, mun fahimta ko. Wai Ghana has previously requested Ofori-Atta's extradition, but his lawyers are challenging this, saying the allegations against him are politically motivated. Cewa dama kasar Ghana ta bukaci wannan bawan Allah, amma dai lauyoyinsa sun zo suka ce a'a ba haka, sun kalubalance wannan suka ce ba haka ba, amma duk wato waɗannan maganganu da ake yin game da shi maganganu da na ainihin siyasa, mun fahimta ko kwa ana daukan shi ne a fannin siyasa, kusan kama ana so a bata mai suna manarsa kenan. Well, Ofori-Atta left Ghana last year for medical reasons, his legal team said. Cewa suke ko kuwa cewa lauyoyinsa suke cewa ya bar kasar Ghana wancan shekara saboda waton dalilai na waton jinya. On Wednesday, confirming his detention in the US, they said they expected the matter to be resolved expeditiously. Wato sati daya kenan da wani al'amari ta faru, kuma lauyoyinsa gani suke cewa ya kama an duba a magance wannan matsala kamar yadda ya kamata. In a statement, Ofori-Atta's lawyer said their client was law-abiding and was in the process of applying to change his immigration status, allowing him to stay in the US past the period of validity of visa ko his visa. Ta haka lawyinsa na nuna cewa ai shi Ofori-Atta, Ken Ofori-Atta, mutum ne da yake mai bin doka kamar yadda ya kamata. Ta haka bayan ya gani cewa lokaci da aka bashi na wato zama a kasar zai wuce, yana cikin daukan mataki duba yanda zai yi ya kara zama, mun fahimta ko. The BBC the BBC has
contacted ICE for comment. Wato BBC sun kokari sun samu wato wannan hukuma da yake suna suke gudanar da wani al'amari. Where Oforiatta faces dozens or dozens of charges related to his time in office under the previous administration, including conspiracy to commit procurement fraud and causing financial loss to the states. Cewa suke wai Oforiatta a halin yanzu ka zo gida ana akwai waton ana suka shi da laifuka da dama na waton corruption, cin hanci da rashawa a lokacinsa na ministar kudi, kuma wannan ya kawo ma kasar waton ta rasa kudade da dama. Last February, prosecutors in Ghana declared the former minister a fugitive, alleging that he was trying to evade investigators. This status was withdrawn when his legal team said he did not intend to return. His lawyer, Enayat Kasimi, previously told the BBC that Oforiatta was committed to fully complying with the laws of Ghana and answering for anything he did when he was finance minister. Cewa lawyinsa suka gaya wa BBC cewa shi gaskiya a shirye yake ya taimaka da doka ko kuwa ya bi doka na kasa, mun fahimta ko da kuma taimaka wurin bincike. He was finance minister from January 2017 to February 2024 when the New Patriotic Party was in power. By democracy, kasan wanda rahoto BBC ta fito ko na it lost the December 2024 election, after which John Dramani Mahama from the National Democratic Congress became president, pledging to crack down on corruption. Cewa wannan rahoto na BBC yake nuna cewa bayan an yi zabe kamar yadda mu duka muka sani a shekara ta 2024, shi jam'iyyar NPP bayan ta yi rashi a cikin wannan zabe, NDC ta yi nasara wannan zabe, shugaban kasa John Dramani Mahama ya zo ya zama shugaban kasa, ya yi alkawari, ya yi kokari ya doki mataki ga kausar mataki akan al'amura na ainihin cin hanci da rashawa. Ta haka wannan daya ne da cikin waɗannan matakai duba cewa za a magance cin hanci da rashawa ko kuwa corruption a kasa. Ya ce where Ghana enjoys warm relations with the US, and the two countries have collaborated on repatriating West African nationals, although it did not condemn the US actions in Venezuela, which it called an evasion, describing the seizure of its leader Nicolas Maduro as an abduction. Wato cewa suke kasar Ghana dai da kasar Amurka na tama akwai kyakkyawan alaka tsakaninsu. Ya kawo magana game da wato matsayin Ghana akan shi ma shugaban wancan kasa na Venezuela da aka kama. Na tama wannan shi wata fira ne na wata rana, mun fahimta ko kamar yadda BBC suka kawo wannan. To akwai kuma rahoto da ya zo cewa shi Ken Oforiatta ya ki taimako daga embassy na Ghana da ke US. Wato embassy Ghana da ke US ya yi kokari ya ba shi taimako, shi ya ki wannan taimako a cikin wata rahoto. To wannan rahoto na nuna cewa wai Oforiatta declines assistance from Ghana's embassy in US in the absence of his lawyers. To wai ya ki taimako daga embassy Ghana a lokacin da ba lauyoyinsa. The former Minister of Finance Mr. Kenneth Nanayaw Oforiatta, kaji sunan ko? Na Kenneth Nanayaw Oforiatta declined consular assistance from the Embassy of Ghana in Washington DC. Waton yaki abashi agaji ko taimako daga waton Embassy Ghana wanda ke waton Washington DC a Amurka.
insisting on the presence of his lawyers before engaging embassy officials. Yana nuna cewa sai dai lauyoyinsa suna nan sa'an nan zai samu ya ake cewa ganawa da waton ma'aikata na embassy. According to an official statement released by the mission, waton a cikin wata sanarwa wanda shi embassy suka sake, where in a press release dated January 10th 2026, shekaran jiya kenan, kwana hudu da wuce, signed by Ghana's ambassador to the United States, waton shi ambassador ko jakadin Ghana zuwa kasar Amurka kenan, shi ya sa hannu ko ya rattaba hannu akan wannan takarda ko wannan release ne zo mai suna Victor Emmanuel Smith. The embassy confirmed that Mr. Oforiatta had been taken into custody by the United States Immigration and Customs Enforcement, wato ICE kenan, Immigration and Custom Enforcement. Mun fahimta ko? Yanzu haka yana hannunsu. The statement said the embassy moved swiftly to verify the circumstances surrounding the detention after becoming aware of the development. To kagan shi embassy so da yawa yana kokari ne yana kiyaye hakkoki na mazaunan kasarsa a wannan kasa. Mun fahimta ko? Ta haka according to statement na nuna cewa embassy sun yi kokari sun je su ba da agaji, su ba da taimako, ko kuwa sun je dai su tsaurara su duba ya al'amarin yake game da mazaunin kasansu wanda ke kasar US da yake hannun hukuma, za su duba ya al'amarin yake. In quotes yace, upon receiving so na quotes, upon receiving this information, the embassy undertook the necessary steps to verify the circumstances surrounding the matter, unquote. Barin fara kuma. Upon receiving this information, the embassy undertook the necessary steps to verify the circumstances surrounding the matter. Wai lokacin da aka samu labari, an doki duk mataki da ya kamata saboda tantance wannan al'amarin. Where the statement noted, following confirmation, the embassy said it formally contracted the relevant detention facility to request access to Mr. Oforiatta in order to provide consular assistance in line with established diplomatic practice and international conventions, including the Vienna Convention on Consular Relations, which guarantees detained foreign nationals the right to consular accesses. Ta haka harkan diplomasiya ne da suka tabbatar da wannan al'amarin, mun fahimta ko suka tantance cewa haka nan ne, shi suka yi kokari suka samu ganawa da hukumar ko yanda za a yi ta harkan diplomasiya, za a duba yanda su ma za su kiyaye haƙƙan shi wannan bawan Allah. However, embassy officials were informed by authorities that the detention facility that Mr. Oforiatta declined to engage with consular officers at that time, stating that he would only do so in the presence of his legal representatives. Sai dai an ke sako ne aka ba ma'aikatar wato wannan embassy na Ghana da suka je su ba da taimako cewa shi bawan Allah yaki ganawa da su sai dai tare da lauyoyinsa. Mun fahimta ko? Ga wani quote kuma ya ce zan quote, where the embassy was informed by the facility that the detainee declined to engage with consular officials without his lawyers present. It's a statement that embassy in Ghana ya kawo cewa wai an sanar da embassy nan cewa facility nan da shi detainee shi ke Oforiatta ke cikin ya decline, ya ki to engage, ya ki
ganawa da ma'aikatar da suka zo without his lawyers present, ba tare da lauyoyinsa suna wurin ba. The embassy emphasized that the decision was Mr. Oforiate's personal choice and did not amount to a denial of access by US authorities. Wai embassy nan sun nanata, sun karfafa cewa wanga matakin nan mataki ne da shi Oforiata ya dauka ra'ayinsa ne, amma ba wai US authorities ne ba su, mun fahimta ko, ba da dama ba, mun fahimta ko, ba wai hukumomin kasar Amurka ne ba su ba da wannan dama ba, a'a, amma dai wannan wani ra'ayin shi Oforiata ne, ra'ayinsa ne, ba wai an ki, ba wai hukuma suka ki ba, a'a. It added that the mission remains in active contact with the appropriate United States authorities and is closely monitoring development to ensure that the former minister's rights and welfare is fully respected throughout the process. Ta haka ya kara da cewa shi embassy suna kokari kokari dai suna in active contact with the appropriate United States authorities, suna da kokari su samu kyakkyawan alaka tare da kuka gana da waɗannan yan hukuma na Amurka, kuma suna bibiya kwarai da gaske monitoring development, suna bibiya developments nan to ensure that domin ganin cewa the former minister's rights, wannan tsohon minister Ken Oforiata, hakkinsa and welfare is fully respected. Yadda za a yi a kiyaye hakkansa kamar yadda ya kamata throughout the process, a hali da ake cikin whilst ana wannan bincike game da shi, game da waton laifi da aka kama shi da shi na overstay kenan. While this statement did not disclose the specific grounds for Mr. Oforiate's detention, kamar yadda yake wannan statement da su suka kawo ba su dai states dalilin da ya sa aka yi mai aka yake hannun hukuma ba, mun fahimta ko. It indicated that the matter remains under active engagement between Ghanaian diplomatic officials and US authorities. A hali da ake ciki kenan, mun fahimta ko. So where the embassy also refrained from commenting on legal proceedings that may be pending, citing the need to respect due process. Ta haka yi kokari a canje wasu zattutuka wanda yake ya danganci maganan doka da hukuma, mun fahimta ko. Where Mr. Oforiata, who served as Ghana's finance minister for several years, is a prominent public figure whose tenure oversaw major fiscal and economic reforms, including negotiations with international financial institutions during periods of economic stress. News of his detention has therefore generated significant public and political interest both in Ghana and among the Ghanaian diaspora in the United States. Diplomatic sources say it is standard practice for embassies to offer consular support to nationals in detention, including welfare checks, facilitation of legal representation, and communication with family members. Such assistance, however, can be declined by the detainee, particularly where legal counsel advise limited engagement pending formal proceedings. The Embassy of Ghana reiterated its commitment to closely following the case and providing assistance should Mr. Oforiata request it at a later stage. The embassy in the Suka Court maganin kenan. The Embassy of Ghana remains in contact with appropriate United States authorities, and we continue to follow up the matter closely to ensure that Mr. Oforiata's rights are
wato totally respected, the statement in short. So kamar yadda ya zo kenan na ta ma shi letter su da kanshi da suka kawo Embassy of Ghana na United States releasing da suka kawo shi ma yana naga wanda ke statement by the Embassy of Ghana, Washington DC, on the detention of Ken Naya Ofori Atta. The Embassy of Ghana in Washington DC can confirm that Ghana's former Minister of Finance, Mr. Kenneth Nana Ofori Atta, has been taken into custody by Immigration and Custom Enforcement (ICE) in the United States. Upon receiving this information, the embassy undertook the necessary steps to verify the circumstance surrounding the matter. Following confirmation, the embassy formally contacted the relevant detention facility to request access to Mr. Ofori Atta in order to provide consular assistance in line with established diplomatic and international protocols. The embassy was informed by the facility that the detainee declined to engage with consular officials at that time without his lawyers present. The Embassy of Ghana remains in contact with the appropriate United States authorities and will continue to follow the matter closely to ensure that Mr. Ofori Atta's rights are totally respected. Ambassador Victor Emmanuel Smith kenan akwai signature shi a wurin shi ya rataba hannu on the 10th of January 2026 to all media houses. So that's the letter kokwa releasing nan daga ainihin embassy na Ghana a wato United States America kenan. So issue nan kenan kamar yadda BBC ta kawo nata rahoto cewa haka nan ne an kama shi kokwa yana hannun hukuma kasar Amurka game da immigration status sa. Sa'annan kuma embassy Ghana kuma daga United States su ma sun ce lokacin da suka samu wannan labari su ma sun doki mataki kawai dai shi Ken Ofori Atta ya ki ganawa da su ba tare da lauyoyinsa ba, amma dai ita dai hukuma ta hanyar diplomasiya kamar yadda daga cikin ayyukanta ta yi kokari ta tsare ta kiyaye hakokin 'yan kasanta kasar Ghana dai a masu mazauna Amurka kenan, mun fahimta ko 'yan kasar Ghana ko kuwa 'yan kasar Ghana dai mazauna Amurka wato yadda ya zama aikinta ta yi kokari ta kiyaye ko kuma ta tsare hakokinsa ta harkan diplomat da ta kokari ta bi kan hanyar diplomasiya ta tsare wato hakokinsa a yayin da ake cikin wato processes na insha Allah. Ina ta magana game da shi detention na Ken Ofori Atta kenan. Wasu suka ce to gashi nan ya bar kasar tuntuni ya je tan kasar da gudu yana guduwa, amma gashi kuma an kama shi tan ana bincike akan wato immigration status sa. Sannan kuma akwai ma rahoto da yazo cewa a hali da ake ciki ma yana lafiya ya zo a gudanar da bincike a kansa, kawai da ba tabbatar da wannan ba. Abin da ke ciki ne yana nan yana karban jinya, mun fahimta ko don ba shi da lafiya kace ai in ka rika public office ko kai waye akwai hanya a yi mai a gudanar da bincike a kanka a duba yanda ka tafiyar da al'amura, mun fahimta ko ta haka. That's it for batun Ken Ofori Atta. Mun je a short break mu dawo she mu zo mu duba the issue of the NPP's presidential primaries da za a yi in 17 days time insha Allah ta'ala, and muka duba wannan sai mu bude phone lines she kuma ku tofa albarkacin bakin ku a cikin wannan shiri insha Allah. Ku dakace mu. It's back again. It's bigger and better. Brace yourselves for the third edition of the biggest pre-Ramadan fair in town. It's the Baina Trade Connect 2026. 2 days of endless
endless sales, and unmatched vibes. Mark your calendars on the 14th and 15th February 2026 at Zurak Park, Libya Cortez, Medina from 8 a.m. to 8 p.m. each day. Come trade, come connect, come shop, and have fun. To book a stand, contact 053-948-7757. Baina Trade Connect 2026. See you there. Kada ku rasa shirin siyasa da kuka fi so tare da Ameer Mukhtar. Mauni showing Wednesdays at 8 p.m. only on Baina TV. My name is Hajawa's Collections. We deal in modest wears, long dresses, ladies' outfits. We have bags, literally everything from head to toe. So I'm here to tell you that we are repping live at the Baina Trade Connect coming on the 14th and 15th of February. And we are bringing you a lot at discounted prices. Your chimeras, your prayer dresses, your veils, everything modest you need. We got you. Make sure to tell a friend to tell another friend to come to the Baina Trade Connect, and it's going to be super exciting. See you there. Bye. Hello everyone, Sana and Zaina here. We're here to tell you guys we'll be at the Baina Trade Fair Connect on the 14th and 15th February, happening live at Medina, Zura Park, Libya Quarters. We were there last year and it was a very beautiful experience. And this year is going to be bigger and better. Inshallah. Inshallah. We'll be selling our Ramadan wears. We have beautiful outfits for you guys. We have chimeras, jilbabs, hijabs, abayas, prayer dresses, inner caps, turbans, and many more. All at affordable prices. We'd love to meet you guys there. Assalamu alaikum jama'a. Sunana ne Hajara. Ni ne the CEO of Moses Caesars the Skin Medic Cosmetics. Baina TV suna organize wani program da suke kiran shi Baina Trade Connect. So Baina Trade Connect ya zo on the 14th and 15th of February 2026 daga Medina Libya Cortex Zurak Park. Akwai product da da sai da shi wujin nan dewa. Ni na zo the product na and they are going to be on discounted prices. Ana yi wannan program nan ne so that you get the opportunity to connect with your online vendors. Wanda da ka sani da wanda ba ka sani ba duka. Kaka manta ka zo da family and friends in Kaduka. Let's shop towards the Ramadan. Let's prepare towards the Eid 2026. See you there. Kaka manta ka zo wujin nan. I'll be present and so should you be present. Assalamu alaikum. Na gode kwarai. Assalamu alaikum. Sunana Humbo Kusum, CEO of Brownie Lunch Cakes and Pastries. Muna rep live at Baina Trade Connect this February 14 and 15 February 2026 daga Zurak Park, Medina. Muna son ku zo ku patronize mu kan abin da za mu zo mu sayar. Wani abu kamar abele walls, banana cake, pastries daban-daban. Yasa muna son mu gan ku ranar nan. Nagode. Ga lamba buga ya so mu yi fira 0539 487757. Baina Trade Connect. Mu mutun wuce ga mu can za mu wuce.
Assalamu alaikum mutanen Ghana. Sunana Samira, ni ne CEO of Hassam Home of Naturals. At Hassam Home of Naturals, muna sayar da kayan shayi kamar Arabian tea, muna da jasmine tea, muna da instant sobolo mix, muna da dried fruits kuma kamar dried orange, da dried pineapples. Duka kuna iya ku shayin ku da shi. Haka kuma muna da natural fruit juice kamar pineapple, passion, beetroot, carrot. Haka kuma muna da sobolo drink. Allah ya yarda on the 14th and 15th February at Madina Zurak Park. Za mu kawo kayayyakin ga duka mu sayar muku at a discounted price. Ku zo ku yi sayayyan azumin ku wurin nan. Ku samu kayayyakin ga duka an rage muku daga programin na ke ce ma Baina Trade Connect. Allah ya da muna so mu gan ku duka wurin nan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni ne Aisha, ni ke da Aisha Salal ice cream. Ice cream na yana da daɗi sosai. Custard milky ice cream ne. Ina da flavors daban-daban kamar strawberry, banana, vanilla, coffee da kuma chocolate. Yana da daɗi. Inda kuna son ku taste ice cream na, ku zo Baina Trade Connect daga Madina Zurak Park ranar 14 February da kuma 15 February, kwana biyu za a yi shi. Kowa ya zo da yan wayen shi da abokanan shi, zo ku enjoy ice cream. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masha Allah, ice cream yana da daɗi sosai. masu kalabar kanmu da dawowa na ta story mu na karshe kenan batun di primaries na NPP da za a yi in Allah ya da ranar ainihin 31 na wangan wata insha Allah ta'ala. Kuma da muka sani NPP bayan sun lose 2024 general elections, party na ta schedule wato presidential primaries na ranar asabar 31 ga watan Janairu shekara ta 2026, wanda ke Allah ya da nan zuwa wani kwana wato 17 da haka insha Allah za gudanar da wannan elections ko wannan zabe na fidda wanda zai wakilci jam'iyyar a zaben shugabancin kasa da za a yi na shekara ta 2028. Sa'annan ka duba candidates wanda suka fito kamar yadda muka sani, wanda election committee na ya declare su ko ya declare su ya declare su guda biyar ne. An ka duba na farko akwai waton kuma ma akan ballot paper ɗinsu na'am. Na farko shine waton Kennedy Ohene a Japan, former MP kenan na Asin Central. Sannan kuma Brian Echampon shi ma a Batifi. Sa'annan Dr. Mahamudu Bawumia, former vice president na kasa and 2024 presidential candidates na New Patriotic Party. Dr. Yao Osei Educhum, Minister of Education kenan. Sa'annan kuma Kwabna Ejeyi Ejapon, shi ma former general secretary na NPP. A hali da ake ciki akwai waton ya ke ce mai projection ko kuwa analysis wanda Global Info Analytics suka yi, wanda wannan abin da na nuna cewa Dr. Bawumia a hali da ake cikin yana gaba ko yana lead with roughly 56% support among general voters. Sa'annan kuma 70% among NPP specific voters.
while Kennedy a Japan yana follow at 23%. Mun fahimta ko sun ka duba general voters day yana gwada wai 56%, waton 56 ko da ke yana lead day, but that's for the general voters kenan. Amma dai specific voters kamar dai delegates kenan mun fahimta ko sa'annan kuma in ka duba issues a hali da ake cikin gaskiya al'amarin ya yi zafi sosai, especially kamfan Kennedy Japan da kuma Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia. Mun san kamar wancan primaries da aka yi, Bawumia ya zo farko, Kennedy Japan ya zo na biyu. To yanzu akwai zatuttuka waɗanda yake ka duba kamfanin su Kennedy Japan suke yin cewa look, ya kamata a kawo Ken saboda irin yanda aka winin su a wancan elections nan gaskiya ba su taba gan wani a cikin party su, ta haka ya kamata a sake a kawo candidates kamar shi wannan bawala. Wancan kuma suna ce kamar abin in ka duba Fourth Republic na har zuwa yanzu haka abin da faru perhaps is a normal thing, ya kamata again momentum. In fact wai President Mahama ma an waye gari shi shugaban kasa ne, he was a certain president, mun fahimta ko, not assistant vice president, a certain president da yake yana da opportunity ya komai, amma an cire shi 2016 bayan ya je gida ya zamna har 8 years ya sake dawowa aka ba shi dama. Ta haka me yasa yan NPP inda an zo general elections, I mean wani abu da yake ba is not a new thing ya faru sai a ce ka ba za ku base on wannan kwaje shi. In fact where the man is a man of ideas, ta haka ya kamata a bashi. Isan ka duba yanda campaign ne yake zuwa kamfan Bawumia da kamfan Kennedy Japan, I mean yanzu haka kana gan kama al'amarin ba na wasa ba ne. Mun fahimta ko wani lokaci yanzu dai ka duba issues sun zage-zage ma ya zo kasa, amma wani lokaci har ma issues sun zage-zage yana zuwa a cikin al'amarin, with most of the zage-zage na ma directed to kamfan Bawumia. Mun fahimta ko a hali da ake ciki dai akwai Kennedy Japan sun form anti-election region task force yanda za a ensure transparency a lokacin, wato sun ka wani task force kansu wanda ke zai duba cewa ba za a sata wato su ba. To in ka duba makasudin da ya sa ma aka shirya wanga primary singa da wuri, mun fahimta ko abu dai an yi shi a 2028 insha Allah, shi January 2026 za yi wanga election singa da shi na da kusan shekara 3, mun fahimta ko in campaign ne, in kuma ya kawo party nan together ne, in me lokacin na ana gani cewa kowa ya aje differences in shi jefe, wasu kuma na gan kamar wanga abin gan da za a yi ga ya turn the other way around, babban kuskure ne. I mean time will tell. So na ta ma wani quick update kenan game da waton primaries nan na NPP wanda za a yi 31st January 2026 insha Allah ta'ala. A hali da ake ciki na bude phone lines kuma ku tofa albarkacin bakin ku a cikin shirin. In ka duba issues da muka discuss tun daga farko, basu suka da aka biya sama da biliyan 1 na dalar Amurka, sa'annan kuma Ken Oforiatta a halin da ake ciki yana hannun hukuma a watan United States. Sai kuma on the nan zuwa wani kasa da sati 3 za a gane wanda zai wakilci jam'iyyar NPP a zaben shugaban kasa, ko a zaben shugabancin kasa da za a yi na watan shekara ta 2028 insha Allah ta'ala. Wayannan su ne issues da muka discuss. Kai ma za ka yi ka tofa albarkacin bakinka a cikin wanga issues. A yi hakuri, ba platform ne da zage-zage ba. In ka kira ka yi zagi bisa girmamawa
na bari a sauke ka kai hakuri. Sa'annan kuma in ka kira ka keep comments ka very short. Na biyu kuma ka yi kokari ka rage follow mun TV ka, an so mu saurari juna kamar yadda ya kamata. Ka yi kokari kuma maganganun ko kuwa zattutuka da zaka yi akwai facts a cikin magana, kar ya zama wani attacks akan wasu mutane ko kuwa wani personal attack. Mun fahimta ku exactly, kuma magana ka make sure kamar akwai facts na ta ma hakan ya fi kyau. Mun fahimta ku, mu bar magana ta yi kyau, ka aje zancin ka kamar yadda ya kamata, ka aje ra'ayinka. Allah ya sa mu dace. 0553683010 0553683010. So our phone lines are active. More activate phone lines inshallah. Zaka ka kira ka tufa albarkacin bakinka. 0553683010 0553 683010. Ina ta akwai dan matsala da phone lines nan, ta haka we go for short break, mu duba mu dan magance. Idan muka dawo she mu bude sai wato mu hira. Ku dakace mu, be right back. Kada ku rasa shirin siyasa da kuka fi so tare da Ameer Mukhtar. Mauni, showing Wednesdays at 8 p.m. only on Baina TV. Assalamu alaikum mutanen Ghana. Sunana Samira, ni ne CEO of Hassam Home of Naturals. At Hassam Home of Naturals muna sada kayan shayi kamar Arabian tea, muna da jasmine tea, muna da instant sobolo mix, muna da dried fruits kuma kamar dried orange, da dried pineapples. Duka kuna iya ku shayin ku da shi. Haka kuma muna da natural fruit juice kamar pineapple, passion, beetroot, carrot. Haka kuma muna da sobolo drink. Allah ya da on the 14th and 15th February at Madina Zurak Park. Za mu kawo kayayyakin ga duka mu sayar muku at a discounted price. Ku zo ku yi sayayyan azumin ku wurin nan. Ku samu kayayyakin ga duka
an rage muku daga programin da ake ce ma Baina Trade Connect. Allah ya yarda muna so mu gan ku duka raina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and many more. 487757.